ஹாய் காய்ஸ். சுடோக்கு சுடோக்கு வந்து ஒரு ஜப்பனீஸ் கேம். ரொம்ப பேர்கிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த கேம் விளையாட தெரியுமா இல்லையான்னு. ரொம்ப பேர் சொன்ன ஒரே பதில் வந்து என்னென்னா, சாரி எனக்கு இந்த கேம் விளையாட தெரியாது. ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு இந்த கேம் எப்படி விளையாடுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். அண்ட் தென் இந்த கேம் வந்து நம்ம எக்ஸலில் எப்படி செய்ய போகிறதும் எக்ஸலில் எப்படி இந்த கேமை செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கேம் வந்து there are few rules to follow. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஈச் 3x3 பாக்ஸ் இருக்குல்ல, இதுக்குள்ளே வந்து நம்பர் 1 until 9 எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே. அண்ட் தென் அது வந்து நம்பர் 1 ரூல். நம்பர் 2 ரூல், the whole 9 times 9 பாக்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த பெரிய பாக்ஸ், அதோட ஈச் காலம் அண்ட் ரோ நம்ம பார்க்கணும். காலம்லேயும் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஃப்ரம் 1 until 9. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் 1 வைக்கிறேனே. ஓகே, 1 வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரோலையும் எந்த காலம்லேயும் இல்லை. ஐ மீன் இந்த காலமில் இல்லை அண்ட் இந்த ரோலையும் இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ அந்த 1 வந்து இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயும் இன்னும் எங்கேயுமே இல்லை. இப்போ லெட்ஸே இங்கே வந்து நான் ஒரு நம்பர் வைக்கிறேன். லெட்ஸே நம்பர் 4. நம்பர் 4 நான் இங்கே வச்சேன்னா இங்கே ஏற்கனவே 4 இருக்குது. ஸோ இந்த ரோவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 4 இருக்குது. ஸோ இங்கே 4 வந்தாக்கா அது விடாது, அது காமிக்கும். ஓகே, 4 வந்து இந்த ரோலையும் இருக்குது, இந்த காலம்லேயும் இருக்குன்னு. ஸோ லெட்ஸே நான் 9 சூஸ் பண்ணேன்னா 9ம் காமிக்கும். இந்த 3x3 பாக்ஸுக்குள்ளே 9 இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த 9 வந்து இந்த ரோலையும் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த காலம்லேயும் இருக்குது. ஸோ எந்த நம்பர் இல்லையோ அதை தான் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம். இந்த 3 ரூல்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக புரிஞ்சிக்கலாம். அகெயின் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இந்த 3x3க்குள்ளே நம்பர் 1 until நம்பர் 9 இருக்கணும். அண்ட் தென் ஈச் row and each column same number 1 and number 9 இருக்கணும். ஓகே, and each Sudoku puzzle வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there's only one solution. கண்டிப்பாக 2 சொல்யூஷன் இருக்காது. that means 2 சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா that means something is wrong. ஓகே, ஸோ இது ஒரு நல்ல மைண்ட் சேலஞ்சிங்கான கேம். ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி வில் ட்ரை டு டூ திஸ் இன் எக்ஸல் அண்ட் ப்ளே. ஓகே கைஸ், ஸோ அடுத்தது நம்ம இந்த கேமை வந்து எப்படி எக்ஸலில் செய்யலான்னு பார்ப்போம். ஓகே, இந்த கேம் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு blank ஒர்க்ஷீட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், ஒரு டைட்டில் போட்டுருவோமே. இந்த சேல்ஸ்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மர்ஜ் பண்ணிட்டு சென்டர் பண்ணிடுறேன். and then I put the title Sudoku. Okay, and then you can increase the size, make it bold, and then background say pacha color, border. Okay, I'm just going to save பண்ணானோ. அடுத்தது we need a 9x9 cell. So I'm going to press my shift and go to the right arrow key. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then kilo 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I was holding my
shift key and also controlling the arrow key, okay, to select all the 9 by 9 cell. So இது வந்து நம்ம ஒரு borders போட்டுக்கிறோம், and then இது கொஞ்சம் extend பண்ணிடுவோம் இது. Okay, okay, all right. Next, you're going to select all the columns, and then just to roughly, okay, 6 column width வந்து each column width வந்து 6 பிக்சல்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன். And then I'm going to select all the rows. இது ஒரு say ஒரு 40, okay, 42, no, 42 is too big, say ஒரு 30 கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கு. Let's say 25, okay, 25.5, okay, this looks good. Okay, ஒன்றும் இல்லை, நம்ம 9 by 9 காலம் செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பார்டர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம், ஆல் பார்டர்ஸ்னு. ஓகே, ஓகே கைஸ், ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம 9 by 9 செல்ஸ் இந்த மாதிரி ஆல் பார்டர்ஸ் போட்ட பிறகு நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் செல்லை சூஸ் பண்ணிவிட்டு let's say we are going to enter a number. இதோட font size maybe you can increase a bit, and then I'm going to make it bold. Okay, once I'm happy with this, I'm going to delete off the number, and then I'm going to double click Format Painter. I'm going to apply the same format to the first rows. Okay, once I'm done that, I'm going to press escape. இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு conditional formatting, highlight cell rows, duplicate values, and then you press OK. Okay, so இங்கே ஏதாவது ஒரு டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரோவில் அது நம்மளுக்கு ரேட்டாக இண்டிகேட் பண்ணணும். Okay, it's working. Okay, so I'm going to select everything, Format Painter. I'm going to apply the same format to all the rows. Okay, randomly check பண்ணுவோம். Let's say 2 here and 2 here. Yeah, it's working. So ரோக்கு நம்ம செஞ்சிட்டோம், அதே மாதிரி column-க்கு. So going to go to conditional formatting, highlight cell rows, duplicate values, press OK. Okay, let's check 7 and 7. Yeah, duplicate value indicate பண்ணுது. Okay, so select all the rows, all the column, Format Painter, double click பண்ணிட்டு, then going to apply the same format to all the columns. Press escape. Once you're done, randomly choose a column, say this one, and testing it. Yes, so duplicate number அது சோப்பா நம்மளுக்கு indicate பண்ணுது. Okay, once you are done, the last part, okay, the last part வந்து நம்ம வந்து 3 by 3 cell choose பண்ணிட்டு, and then I'm going to make it a thick border. Okay, and then going to go to conditional formatting, highlight cell rules, duplicate values, click OK. Okay,
ஸோ இதே தான் நான் வந்து the remaining all the cellsக்கு செய்யணும். So I'm going to quickly do it. Okay guys, so once நீங்கள் இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா you can save the file. Okay, and then test பண்ணுவோம். Say இங்கே எனக்கு நம்பர் 7 இருக்குது, அதே ரோவில் 7 இருந்துச்சுன்னா சோப்புன்னு இண்டிகேட் பண்ணணும். ஓகே, வேலை செய்யுது. அதே 7 the 7 ஒரே காலமில் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணிச்சுனாலும் அது எனக்கு சோப்புன்னு காமிக்கணும். எஸ், ஒர்க்கிங். அண்ட் இதே 7 இந்த 3/3ல் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அது எனக்கு 7 காமிக்கணும், ரேட்னு காமிக்கணும். ஓகே, வேலை செய்யுது. லெட்ஸ் டெஸ்ட் திஸ் ஒன். சே நம்பர் 2 இங்கே ஒரே காலமில் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணிச்சுன்னா சோப்புன்னு காமிக்கணும், ஒரே ரோவில் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணிச்சுனாலும் சோப்புன்னு காமிக்கணும். ஓகே, அண்ட் இதே 3/3ல் எங்கேயாவது எக்ஸிஸ்ட் பண்ணாலும் அது எனக்கு சோப்புன்னு காமிக்கணும். ஓகே, ஸோ எவ்ரிதிங் லுக்ஸ் கிரேட். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படி ஃபீல் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம மேனுவலாக ஒன்று ஃபீல் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா நான் ஏற்கனவே செஞ்ச ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ இது என்னோடய ப்ரோக்ராம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபியூ பட்டன்ஸ் இருக்குது. லெட்ஸ் சே I want to empty the grid. I can empty and then எனக்கு நியூ பசல் வேணும்னா I just choose let's say easy. எனக்கு அது ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒரு புது பசலை. அண்ட் தென் ஹிண்ட் தட்டினேன்னா அது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்றுன்னா எங்கே எந்த நம்பர் வரோன்னு எனக்கு ஹிண்ட் கொடுக்கும். அண்ட் தென் சால்வ் இட் தட்டினேன்னா அது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சுடுக்கு பசலை சால்வ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ I'm going to reset. I'm going to copy all these, Control C, go back to the worksheet that we did. Okay, I'm going to right click, paste values. Okay, so paste values பண்ணிட்டோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து என்னோட ப்ரோக்ராமில் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்த பசலு. அண்ட் அதோட சொல்யூஷன்ஸ் இருங்க. ஓகே, இதுதான் வந்து அதோட சொல்யூஷன். யூ கேன் பாஸ் த வீடியோ, டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஓகே, அண்ட் தென் யூ கேன் கம் பேக் டு தி worksheet that we did. ஓகே, இப்போ வந்து இதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னே there's one thing that I want you guys to do. let's say இப்போ நம்ம வந்து இங்கே ஒரு நம்பர் போட்டாக்கா அந்த நம்பர் வந்து ஓகே let's say 9. okay, 9 cannot, let 3 no 3 cannot. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் 1 ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த 1ம் இந்த ஒரிஜினல் ஃபாண்ட்ஸும் எல்லாம் சேம் கலரில் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் எது ஆக்சுவல் பசல், எது நம்ம போட்ட நம்பர்ஸ்னு. ஸோ டு ப்ரிவென்ட் தட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா I'm going to hold my control key and then select all the empty cells.
ஓகே, ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே, ஒன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோடே கண்ட்ரோல் கீயை விட்டுடலாம். இந்த ஃபான் இருக்குல்ல, யூ கேன் சூஸ் எனி ஃபான் தட் வி லைக். ஃபான் கலர் சே ரேட். ஓகே, ஸோ ஏன் நான் ரேட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் when I enter a value, say 3 முடியாது, 2 also cannot because 2 exists here. 1 இங்கே இல்லை, இந்த 3x3 பாக்ஸில் இல்லை, இந்த ரோலையும் இல்லை, இங்கேயும் இல்லை. ஸோ 1 கேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1 நான் என்டர் பண்ணேன்னா அது வேறு கலரில் இருக்குது. ஸோ வி நோ இது கருப்பில் இருக்கிற ஃபான்ஸ்லாம் வந்து ஒரிஜினல் பசில், அண்ட் இந்த எம்டி செல்லில் நம்ம என்டர் பண்ணுற ஒரு ஃபிகர் வந்து அது நம்ம போட்ட ஃபிகர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். I hope you enjoyed watching this video, and try பண்ணிட்டு try to make this Excel sheet and try to solve Sudoku puzzles வந்து நீங்கள் ஏதாவது வேணும்னா you can also find in online. அவ்வளோ puzzle இருக்குது. ஓகே, ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சர் எனக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா then I'll be showing guys எப்படி இந்த மாதிரி பட்டன் வச்சு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்யலாம். பட் அது இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம், ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு டூ தட் நவ். பட் எனிவே பேசிக்லி ஒரு சுடுக்கு பசலை நம்ம எக்ஸல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஐ மீட் யூ இன் another video. Take care, bye guys, bye.